మన దళిద్రం ఏంటంటే సో ప్రతి ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు డ్రోన్ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇండియాలో నిజంగానే డ్రోన్ ఇల్లీగల్ చేశారో ఏమో అర్థమవుతలేదు. సో ఈ పిల్లర్ చూడండి ఇక్కడ, అండ్ ఈ శిల్పాలు చూడండి, అండ్ జై గణపతి మహారాజ్. హలో నమస్కారం సలాం, దిస్ ఇస్ రమేష్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ లైఫ్ ఆఫ్ రమేష్, అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ న్యూ సెషన్. సో ఈరోజు మనం ఉన్నాం వరంగల్లో, నైట్ వరంగల్లో స్టే చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం వరంగల్ పోర్ట్, అంటే తెలంగాణ పోర్ట్ వరంగల్ కిలకి. సో ఆ నుంచి మనం వెళ్ళాలి ఈరోజు రామప్ప టెంపుల్. సో ఆరామ్సే లేసాను, ఎందుకంటే ఈరోజు చాలా లాంగ్ స్ట్రెచ్ ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే రామప్ప టెంపుల్ జస్ట్ నుంచి 68 కిలోమీటర్, అండ్ లక్నవరం ఆ నుంచి దగ్గరనే ఉంది. సో ఆడ నైట్ స్టే చేయాలి రిసార్ట్లో. సో రిసార్ట్ ఆల్రెడీ మనం మూవ్ చేసేసాము, సో ఆడ స్టే చేయాలి. సో అందుకే ఆరామ్సే లేసాను. సో టైం అవుతుంది ఇప్పుడు 10:30. సో ఎడిటింగ్ 2 వీడియోస్ ఉన్నాయి, సో ఆ వీడియోస్ కూడా ఎడిటింగ్ చేసేసాను, అండ్ బ్యాగ్ లగేజ్ అంతా సెట్ చేసేసాను, ఫ్రెష్ అప్ అయ్యాను. సో ఇప్పుడు లగేజ్ అంతా బైక్ మీద ఫిట్ చేయాలి, అండ్ ఆ నుంచి మనం వెళ్ళాలి ఇప్పుడు వరంగల్ పోర్ట్, తెలంగాణ పోర్ట్కి. సో మనం వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. సో పోర్ట్ స్టేడియం. సో వాటర్ బాటిల్, టవెల్, మొబైల్ తీసుకోవాలి, హెల్మెట్, సో రూమ్ కీస్ అండ్ బైక్ కీస్, జాకెట్ తీసుకోవాలి, అండ్ టాప్ బాక్స్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ తీసుకొని బయలుదేరాలి. సో ఆల్రెడీ లగేజ్ అంతా సెట్ అయ్యింది. చూపించాను కదా మీకు. సో జస్ట్ ఒక కిలా ప్రవేశ ద్వారం ఉందన్నమాట. సో ఆ నుంచి వెళ్తూ మనకు మన సబ్స్క్రైబర్ దొరికారు. సో బ్రో పేరు తరుణ్. సో నైస్ టు మీట్ యూ. సో బ్రో చెప్పాడు మనకు, సో ఆడ కనిపిస్తుంది కదా, ఆడ ఒక కుష్మాల్, అండ్ ఇక్కడ ఈ సైడ్లో పార్క్ ఉందంట. సో ఈ రెండు మనం ప్లేసెస్ కవర్ చేసేద్దాం, అండ్ అతి త్వరలో మనం ప్లేస్ కవర్ చేయాలి, అండ్ తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేసుకోవాలి. బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం అయితే ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ లంచ్కే మనం ఆగాలి. సో వెళ్తూ రామప్ప టెంపుల్ వెళ్ళే దారిలో మనం ఏదైనా లంచ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనం ఇప్పుడు వెళ్దాం ఫుడ్ కోసం. సో ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ పార్క్ వెళ్దాం. సో బ్రదర్ చెప్పాడు, సో 10 or 20 రూపీస్ ఎంట్రీ ఫీ ఉందంట. ఓ వండర్ఫుల్, బాబా అసలు వేరే లెవెల్. ఐ లవ్ కాకిటియాస్. ఓకే, సో ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి అటు నుంచి అనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ బైక్ పార్క్ చేసేద్దాము. టికెట్ కౌంటర్ ఉంది, బైక్ పార్క్ చేయడానికి ప్లేస్. సో ప్లేస్కి అయితే వచ్చేసాం. సో లగేజ్ అంతా సెట్, హెల్మెట్ యాజ్ ఆల్వేస్ ఫోన్ చేసేసాను. సో ట్యాంక్ బ్యాగ్ ఓన్లీ క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే డ్రోన్ ఉంది. సో డ్రోన్ షాట్ కొన్ని విజువల్ తీసుకోవడం. సో ఇంతకుముందు ఇక్కడ అన్న అడిగితే డ్రోన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు అన్నారు. సో ఎందుకంటే ఇలా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ టైంలో వీళ్ళు డ్రోన్ షాట్ తీసుకున్నారంట. సో బ్రదర్ పేరు? నా పేరు చిన్ని. ఓకే, నైస్ టు మీట్. సన్నీ. సో మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ డ్రోన్ షాట్ తీసుకున్నాం, ఆ తర్వాత పార్క్ వెళ్దాం. టికెట్ అయితే తీసుకున్నాం. మన దళిద్రం ఏంటంటే సో ప్రతి ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు డ్రోన్ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇండియాలో నిజంగానే డ్రోన్ ఇల్లీగల్ చేశారో ఏమో అర్థమవుతలేదు. సో ఎనీహో మన దురదృష్టం అనుకోవచ్చు, ఏదో అనుకోవచ్చు. సో ప్లేస్ చూపిస్తాను. 1000 స్తంభాల గుడి ఇక్కడ కూడా నిన్న ట్రిప్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా స్కూల్ ట్రిప్ వచ్చేసింది. సో నంది ఈడ ఉందంటే కంపల్సరీ శివుని గుడి కూడా ఉంటుంది దగ్గరలోనే. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ సైడ్ టర్న్ చేసుకొని చూస్తే సో అక్కడ కనిపిస్తుంది. సో లింగం, ఓ శంభో శంకర. ఈ పిల్లర్ చూస్తుంటే అసలు ఆ టైంలో ఉన్న కోట, ఆ టైంలో ఉన్న కిలా ఎలా ఉందో అసలు ఊహించలేకపోతున్నాను. సో దీని మీద ఉన్న చేసిన శైలి, సో కాకిడయ చూస్తున్నా. ఇది కూడా అసలు వండర్ఫుల్ లొకేషన్ ఉంది చూడండి. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది చూడండి.
సో ఈ ప్లేస్కి పేరు తెలియదు కానీ నంది మండపం అయితే సో చాలా సూపర్ ఉంది. సో నంది మండపమే అనుకోలేదు ఇది చూడండి. సో ఇలా ఆ టైంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు చూడండి. మనం లోపలికి వెళ్ళలేము ఇప్పుడు ఎందుకంటే షూస్ వేసుకొని వచ్చినాం మనం ఇప్పుడు. సో ఇది చూడండి. సో నంది మండపం ఆడ ఉంది కదా. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ చూడండి. సో లింగం అండ్ ఎగ్జాక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూస్తే మీకు ఆడ సో ఆడ వినాయకుడి గుడి ఉండేది. సో ఎలా కట్టారో అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో ఇది చూడండి. సో ఇది ఒక సింహాసనం లాగా ఉంది. సో రాణి రుద్రమ్మదేవిదో సో ఆ టైంలో ఉన్న రాజులది ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారా అక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని శిల్పాల మీద పని జరుగుతుంది. సో వీళ్ళు గ్రైండర్ మిషన్తో కానీ ఫినిషింగ్ చేసి పెడుతున్నారు. సో ఈ పిల్లర్ చూడండి ఇక్కడ అండ్ ఈ శిల్పాలు చూడండి. అండ్ జై గణపతి మహారాజ్. సో మన వినాయక గుడి చూడండి ఇక్కడ. ఫోర్ట్ అయితే చూసేసాం మనం. సో వెళ్తూ మనం ఒక సబ్స్క్రైబర్ దొరికారు. సో నిన్న వరంగల్లో ఫాలో చేశారంట మన బైక్ని. అండ్ ఇప్పుడు వరంగల్ ఫోర్ట్లో వచ్చేసారు ఇప్పుడు. సో బ్రదర్ పేరు అభిరామ్. సో నైస్ టు మీట్ యూ. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ బ్రో. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాము డైరెక్ట్ ఫ్యామిలీతో పాటు వచ్చారు వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాము రామప్ప టెంపుల్. సో రామప్ప టెంపుల్ నుంచి 68 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంది. సో ఆపోజిట్లో ఒకటి మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము డైరెక్ట్. ముందర ఆపోజిట్ సైడ్లో ఒక పార్క్ ఉంది. ఆ పార్క్ ఉంటుంది. Ekshila Children Park. So paddle boat 20 minutes to 200 rupees, boating rupees 40 and children rupees 30. So children park ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి ఈ నుంచి ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది. సో ఇది మొత్తం గార్డెన్. సో గార్డెన్ నేను షూట్ చేయలేదు. సో మన గార్డెన్తో మనకు అంత ఏం అవసరం. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఫోటోషూట్ కానీ బేబీ ఫోటోషూట్స్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ అవి నడుస్తున్నాయి. సో అండ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసారా రైట్ సైడ్ చూసేస్తే సో మొత్తం ఒక లేక్ ఉంది. సో లేక్లో బోటింగ్ కూడా ఉంది అక్కడ అటు సైడ్. సో బోటింగ్ ఐ థింక్ చాలా ఉందా బందో తెలియదు. సో బోటింగ్ ఒకసారి చెక్ చేయాలి. అండ్ మోస్ట్ వండర్ఫుల్ లొకేషన్ ఏకశీలం. సో ఏకశీల సో ఇక్కడ ఉంది. సో ఏకశీలకు మనం ఇప్పుడు వెళ్తాం పైకి. సో బోటింగ్ ఐ థింక్ ఒక రౌండ్ కొడతారు వీళ్ళందరూ. సో ఇక్కడ కింద కనిపిస్తుంది కదా. సో రాణి రుద్రమ్మదేవి స్టాచ్యూ అది. సో ఇలా ఉంది ప్లేస్. అండ్ ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్ ఉంది. సో ఫోర్ట్ యాక్చువల్లీ ఉన్న ఫోర్ట్.
వరంగల్ ఫోర్ట్ కంప్లీట్ కవర్ చేసేసాము. ఏకశిల చిల్డ్రన్స్ పార్క్ అండ్ ఇది కూడా ఇది ఒక ఫోర్టే. సో ఫోర్ట్కి సంబంధించింది ఇది కూడా. సో మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము రామప్ప టెంపుల్. సో పామ్ రెస్టర్ బెనిఫిట్ చూడండి ఎలా ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఒక ఫింగర్తో నేను ఎక్సలేటర్ ఇస్తున్నాను అండ్ ఒక కాలు ఇక్కడ అండ్ ఇంకో కాలు సో క్రాష్ గార్డ్ మీద పెట్టేశాను అండ్ జర్నీ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా ఉంటుంది సో లాంగ్ రైడ్లో. బట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా వస్తుంది. సో జాగ్రత్తగా రామప్ప టెంపుల్ స్ట్రేట్. సో వెళ్తూ మనకు ఈ బ్రదర్స్ హెల్ప్ చేస్తారు. సో బ్రో పేరు బన్నీ, సుశాంత్, రాజు. ఓకే, సో ఈ ముగ్గురు బ్రదర్స్ మనకు హెల్ప్ చేశారు. సో 666 సో లోకల్. ఓకే బాయ్ బ్రో. సో మనం ఇప్పుడు ఈ రూట్లో వెళ్ళాలంట. సో రామప్ప లేక్ ఆనే ఉందంట. సో అటు సైడ్ బ్యాక్ సైడ్లోనే రామప్ప టెంపుల్ ఉందంట. సో అర్జెంట్గా ఫస్ట్ లంచ్ చేయాలి. లంచ్ చేసిన తర్వాత టెంపుల్కి వెళ్దాం, అదే ప్రయారిటీ ఇప్పుడు. సో మెయిన్ హైవే కానుంచి లెఫ్ట్ అని తీసుకోవాలి అండ్ 4 కిలోమీటర్లో 11 కిలోమీటర్ ఉంది నుంచి. సో వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు 11 కిలోమీటర్. సో రామప్ప టెంపుల్ అయితే వచ్చేసాం. సో ఫస్ట్ లంచ్ చేద్దాం సో హరిత రిసార్ట్కి వెళ్ళి అండ్ ఆ తర్వాత మనం పాయింట్కి వెళ్దాము. రిసార్ట్కి వచ్చేసాం. సో మీల్ ప్రిఫర్ చేస్తారు వీళ్ళు. సో వైట్ రైస్, సాంబార్, సో పప్పు అండ్ బగారన్నం, ఆలుగడ్డ కర్రీ, ఒక పచ్చడి ఉంది అండ్ కాలీఫ్లవర్, పాపడాలు. సో కాంప్లిమెంటరీగా బిస్లరీ వాటర్. సో హరిత రిసార్ట్ కూడా మనం ఆగాము. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హరిత రిసార్ట్లో లంచ్ చేసాము అండ్ లొకేషన్ చూడండి అసలు వేరే లెవెల్ ఉంది. చూడాలి ఈ రామప్ప లేక్ టోటల్ అండ్ అటు సైడ్ వెళ్తే బోటింగ్ కోసం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రామప్ప టెంపుల్ వెళ్దాం, ఆ తర్వాత రామప్ప బోటింగ్ కోసం వెళ్దాం. బైక్ అయితే రెడీ. సో ఇప్పుడు కొంచెం జర ఎనర్జెటిక్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లంచ్ అయిపోయింది కదా. సో అందుకే